Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И давайте смотреть, что у нас тут есть. Вроде бы не сильно не тормозится, нормально. Что у нас тут есть? Интересно, а там что? Я не бегала, не смотрела по карте, ничего. Что ты ходишь, а? Сюда можно войти? О, сюда можно входить. А почему он переключился на ходьбу, когда я захожу в двери? О, тут что-то есть. Похавали? Ля. Это нейрохилка, скорее всего. Давайте тут по кругу пробежимся, или у нас не выйти там к нужному месту. Это похавать. Может, тут что-то интересное есть? Не знаю. Ладно, тут пройдем. О, это поиграть можно? Это что, синенько говорит? Опять тебя жрем все подряд. Ау, притормозила. Ладно, погнали. I suppose some introductions are in order. Главное же представься, говорит. А! Столько еды. Ему людей пихать. Did you see the way they just walked still at the end of the sorting ceremony last night? Я не успела прочитать, что он говорил. Already knew that. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Себастьян. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Это было ужасно, это было захватывающе. It was dreadful, certainly, but Ура, выбор quite an experience nonetheless. Interesting perspective. ответов. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что ты читал? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Блин, мне не нравится то, что тут нельзя текст подождать, пока прочитаешь, и пролистнуть на следующий, как в других играх. Так, боже. А это крутить тоже можно. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Мы справились сами. We handled it. Понятно, да? And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes.
Похоже, ты знаток волшебных шахмат, ты много летаешь? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Nothing yet. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Люблю Well, привлекать внимание. If I'm going to make my mark here, I had to start right away. Aha, you're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Ты знал, что попадешь в Слизерин? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Понял. Revelio. Ну, а там что это? Блин. Мне показалось, она светилась. Так, куда? А, как быстро бежит. О, здравствуйте. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Что-то появилось. Thank you, Получается, Professor. инвентарь, да? But what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. А это еще подожди. Revelio. I certainly would have appreciated something like the field Что guide when дальше? I was a Наверное, потом student. можно будет забрать. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Сундук факультета. You've been practicing. Дай побежать или нельзя? Ну блин. Идти. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up.
А это можно открыть. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона, оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, которая обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Прикольно. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Открыть руководство. Это ваш уровень волшебства. Опыт, получаемый в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав всю первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Пока что сложновато. А это что? Revelio. Ты кто? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of А the у меня что-то castle. еще появилось вот это. Это... Это навыки разные. Заклинания. Понятно. У меня 4 заклинания, всего ломос основное. Понятно. Good timing. Красиво было. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Прямо открыть карту, ну понятно. Ух ты. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Боже, как неудобно. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Телепорты, хорошо. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Вот это. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. Куда нам? Сюда? Отлично. Вроде разобрались пока что. Пока много информации, но сложновато чуть-чуть для понимания. Нужно немного времени And для... here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Нужно немного времени для адаптации. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I don't think a single student likes it. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today.
And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Логично. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Темное искусство. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. За пивом пойдем. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Говорите с профессором, подождите. Может, что-то есть интересное? Или мне пока недоступно ничего? Ладно, поговорим. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Не понравилось ее обманывать, да, сэр? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley,
Why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Открыть карту. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Откройте новые возможности и заработайте опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации заданий вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимое заклинание. Новое заклинание можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задания. Начните отслеживать задания с помощью правой клавиши мыши, чтобы это продолжить. А чё отслеживать? Занятия по защите темных искусств и занятия по заклинаниям. Давайте заклинания посмотрим. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. В смысле? Да не завершено. Это все равно разблокирован предмет. Подождите, я ничего не понимаю. Спасите. Инвентарь. Ничего нет. А ну. Тут ничего нет, да. Эй, не хотела сюда заходить. А, вот, это еще и выбирать надо. Угу. Стоимость продажи. Волшебной палочки нет. Очки. Задания. Коллекции. Вот тут что-то есть. Во-во. Ладно, потом будем смотреть. Настройки. Так, как туда добраться? Ну, что тут можно пройти? Хрен его знает. А это что? Что это? Помогите! Я не понимаю. Уберись. А как выйти, а? Может, тут пройти-то можно? А ну, карту. А теперь мне доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком, и при исследовании мира вокруг. Они давно дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Ну, это понятно. Блин. Я ничего не понимаю. Как туда дойти? А, я все нашла. Все, оно показывает на мини-карте. А может, тут что-то есть интересное такое? Revelio. О, что-то есть. What are you up to now? А ты что такое? А ты, да, господи. Revelio. А, это может телепортация?
Кто его знает? Все нормально. Так, мне сюда вот надо. Что-то потормаживает немного. А, мы на улице вышли, поэтому... Revelio. Есть? Ничего нет. Ладно. Башня сочетательных искусств. How nice to see you, my young friend. А вот это что? Что-то непонятное. Мне сюда. А, вот там еще что-то есть. Давайте это. Спустимся. Revelio. О, призраки. О, я вижу сундуки. Да ладно. Я сейчас потеряюсь тут, клянусь. Revelio. Как его открывать, а? Я не пойму. Это чё? Опа. Зловонный проход. Этому проходу вполне подходит название проход. Плохое обращение с урожаем в 16 веке и цунами смердящего сока. Все это оставило прогорклый запах, который, похоже, не может вывести даже самое мощное заклятие. Нормально. А им тут норм... О, мне дали опыт за это. Смотрите. А вот это можно открывать, да? Off on another adventure, are we? Revelio. Ты чё? Закрыто. Ау. Ладно, можно как-то это телепортируюсь туда? Я ж подойду ближе. Надеюсь, что да. Надеюсь, не потерялась. Пожалуйста, быстрее. Телепортировалась, называется. О, да, все. Все правильно. Revelio. Тут что-то интересное есть. О, кошка. Котика погладить можно. А? Какая милота. Не наверх, мне наверх. Revelio. Еще выше, еще. Professor Ronan tends to go on a bit. Дошли. We sometimes have to remind him to интересно finish есть? the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Задание. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold
with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Спасибо. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Ау! Я Сюда. Я забыла. Accio! Аксел. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Прикольный дедушка. Давай. О. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this like... Excellent. Not to worry. That's it! Stay focused. Сюда. Splendid! Don't lose your composure. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Как это прицеливаться? Правила игры. Связаться, Let us do this. мяч. That is how it's done. Accio! Happens to the best of Куда? us. Here we go. Они
честно, она первая ходить начала. А, я поняла. Very good. Lisa, Все, я поняла. there we go. До меня долго доходило. Akio. Keep trying. Не дадут переиграть. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Сейчас дождемся. Akio. Нет, Stay focused. я не понимаю. У нее все подкручено. Стоять. Сюда. That's it. Мои первые 50 очков. Be sharp. А нам и заканчивать пора. There we go. Akio. Стоять. Well done. И все равно мне не хватило. Ладно. Very good, both of you. Well done. Well done. Давай. Не, мне нравится. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Я, наверное, буду проходить это не сюжетные квесты сама. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for Сюжеты будем вместе asking. проходить. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. До встречи. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Я почти Professor. победила во втором. It was a challenging match.
Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Все, мы закончили, да? Ура, уровень менялся. Уровень, карта, настройки. Сохранить игру. Сохранено. А на этом все. О, засветился аж. Спасибо, что посмотрел этот ролик. Надеюсь, тебе понравилось. Я буду рада, если поставишь лайк, подписывайся, оставишь комментарий. Также буду рада видеть в Телеграме и ссылочку в описании. А я с тобой не прощаюсь. До встречи в новом видео.